Welcome to TEJAS Academy classes. So let's start the current affairs session of today. So let's begin with the part 1 session of our current affairs. So the first one is Operation Dost, right? Operation Dost. So this is in the news, right? So Operation Dost, what is this exercise all about? Okay. So we know that there is an earthquake happened in Turkey, right? Where Turkey there is an earthquake, right? As well as parts of Syria. So government of India has extending its support to the disaster that has happened in the Turkey, okay? And the operation that India is exercising in sending the medical aid or food supplements, okay? All the other commodities that India is sending as a supplementary aid basis, that particular operation is called as an Operation Dost. Okay, and this is not the first time like India is into this type of the operations conducting in order to extend its help to the neighboring countries. India is always in first in giving the support for the neighboring countries, where it could be in a Sri Lanka earthquake, or whether it could be an Afghan issue, or whether it is bringing back our Indians during the time of COVID-19 and bringing back the Indians from the Ukraine incident. Like this, India has taken every time a proactive step, okay, in order to help those who were stranded at other places of foreign countries, or helping in this type of disasters, okay. So let us move into some of the other things. So we know that Operation Dost is all about extending the help and support for the Turkey, which was hit by the earthquake recently, okay. So Indian government has sent C-17 Globemaster aircraft. C-17 Globemaster aircraft of the Indian Air Force, and this has been deployed under Operation Dost. Sometimes may ask exam, C-17 Globemaster aircraft, okay. And this is started from the Hindon Air Base. This aircraft C-17 has started from Hindon Air Base, and this Hindon Air Base is one of the largest air base in Asia, which is located at Ghaziabad, Uttar Pradesh lo undannamata. Idi ekkadundante Uttar Pradesh Ghaziabad lo undi. Aircraft started, okay, from Hindon Air Base. ఏ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఆపరేషన్ దోస్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ని హిండోన్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి పంపించడం జరిగింది. ఎక్కడుందంటే ఉత్తరప్రదేశ్, ఓకే. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఎయిర్ బేస్ గురించి ఎందుకు చదువుతున్నామంటే బికాస్ దిస్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ ఎయిర్ బేస్ ఇన్ ఏషియా. సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో ఇది న్యూస్ లోకి వచ్చింది కాబట్టి ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నది మనకు తెలియాలి. నెక్స్ట్, సో ఇన్ ద 2023 country India has changed its name from Turkey to Turkey. ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మీరు ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Okay, it has written to the United Nations. Turkey has written to the United Nations about changing of the name to from Turkey to Turkey. It is no more now Turkey, it is Turkey. Okay. So let us see some of the operations conducted by the Indian government. So Operation Devi Shakti, no, during the time of Afghans. Okay, Taliban attack time lo, and Taliban conquer చేసుకున్నప్పుడు Afghanistan ni స్టాండర్డ్ పీపుల్, స్టాండర్డ్ ఇండియన్స్ ని తీసుకురావడానికి అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యూ ఆఫ్ఘన్ సేఫ్ గార్డింగ్ దానికి సంబంధించి కండక్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ దేవి శక్తి రిలేటెడ్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్. అండ్ నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ ఇన్ August 2021 రిలేటెడ్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఓకే. ఆపరేషన్ దేవి శక్తి. నెక్స్ట్, వందే భారత్ మిషన్. మనకు కోవిడ్ అటాక్ జరిగినప్పుడు, ఓకే, మన ఇండియన్స్ ఎవరైతే వేరే కంట్రీస్ లో స్ట్రాండెడ్ అయ్యారో, ఓకే, వాళ్ళందరినీ కూడా మళ్ళీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి తీసుకురావడానికి చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఆర్ మిషన్ ప్రోగ్రామే వందే భారత్ మిషన్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే. నెక్స్ట్, ఆపరేషన్ గంగా. ఓకే, ఈ ఆపరేషన్ గంగా ఇప్పుడు ఓకే, రష్యాకి యుక్రెయిన్కి వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇండియన్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది కూడా దే వర్ స్టాండర్డ్ ఇన్ ద యుక్రెయిన్ బికాస్ ఆఫ్ ది వార్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్. సో మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా బ్యాక్ తీసుకురావడానికి కండక్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ గంగా. నెక్స్ట్, ఆపరేషన్ మైత్రి. 2015 లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది నేపాల్ లో, అప్పుడు కండక్ట్ చేసిన ఆపరేషన్ పేరు ఏంటంటే ఆపరేషన్ మైత్రి, ఓకే. అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో అన్ ఎర్త్క్వేక్ ఇన్ 2018 ఇన్ ఇండోనేషియా, అండ్ దట్ ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ సముద్ర మైత్రి. ఆపరేషన్ మైత్రి అంటేనేమో నేపాల్ ఎర్త్క్వేక్, ఆపరేషన్ సముద్ర మైత్రి అంటే ఇండోనేషియన్ ఎర్త్క్వేక్. So they may ask you in the manner the following. So this is important. Next, vaccine Maitri initiatives, and we know that
during the time of the COVID, after the Indian pharmaceutical company has come out with an vaccination program. So మనం కూడా ఏంటి మన నైబరింగ్ కంట్రీస్ కి వ్యాక్సిన్ సపోర్ట్ చేసామన్నమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాక్సిన్ మైత్రి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 84 కంట్రీస్ కి మన ఇండియన్ సంజీవని దట్ ఈస్ వ్యాక్సిన్ వాస్ సెండెడ్ అండర్ మిషన్ వ్యాక్సిన్ మైత్రి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మిషన్స్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మనకు రీసెంట్ గా ఈ మధ్య ఎక్కువగా న్యూస్ లో ఉంటున్నవి ఏంటంటే G20. వి నో దట్ ఇండియాస్ ప్రెసిడెన్సీ దిస్ ఇయర్ ఫర్ ద G20. సో వి నో దట్ మెనీ డెలిగేట్స్ మీటింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెక్టర్. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టెక్ సెక్టర్ అయితేనేంటి, సస్టైనబిలిటీ అయితేనేంటి, టూరిజం అవుతేనేంటి, ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ అవుతేనేంటి, ఎన్విరాన్మెంటల్ సెక్టర్ అవుతేంటి. At every sector there is a working group meetings happening at one or the other places of the Indian states. So there is a probability of asking the questions from these also. అంటే ఎక్కడ ఏ మీటింగ్ ఏ థీమ్ బేసిస్ మీద ఏ సెక్టార్ గురించి జరుగుతున్నది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G20 ఫస్ట్ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎక్కడ జరిగిందంటే పూణే. ఓకే, అండ్ హెల్త్ సెక్టర్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే కేరళ. అండ్ ఫినాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించి చండీగఢ్లో వచ్చింది. సో ఇవన్నీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు, ప్రతి దానికి కూడా ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పూణే, ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఆన్ హెల్త్ తిరువనంతపురం కేరళ, ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఫినాన్షియల్ ఆర్కిటెక్చర్ అట్ చండీగఢ్. ఇట్లాగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అయిన మల్టిపుల్ చాయిస్. మ్యాథ్స్ లో అయినా మల్టిపుల్ చాయిస్ లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో. ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి తమిళనాడు. ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ తమిళనాడు, ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోధ్పూర్, ఫస్ట్ G20 ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ బెంగళూరు, ఫస్ట్ G20 టూరిజం రాన్ ఆఫ్ కచ్. 2 days బ్యాక్ మనం న్యూస్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో చదువుకున్నాము. అప్పుడు కచ్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ ఇంపార్టెన్స్ గుజరాత్ గురించి కూడా మనం చదివాము. సో ఫస్ట్ G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ ఆన్ టూరిజం ఎక్కడ అంటే కచ్, దట్ ఈస్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ గుజరాత్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ G20 ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ క్లైమేట్ సస్టైనబిలిటీ వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ ఇది ఎక్కడ జరిగింది? బెంగళూరు. సో మనకు బెంగళూరులో ఎన్ని జరిగాయి ఇప్పటి వరకు? 2 జరిగాయి. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, ఓకే, ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ 2 కూడా ఎక్కడ జరిగాయి? బెంగళూరులో జరిగాయి. ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ కి థీమ్ ఏంటి? లైఫ్. మన రీసెంట్ గా బడ్జెట్ లో కూడా ఈ టర్మ్ ని చూసాం కదా, ఇది చాలా ఎగ్జామ్ కి మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఏదైనా ఎప్పుడు ఎక్కువగా న్యూస్ లో ఉన్నప్పుడు దట్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ ని కరెంట్ అఫైర్ ని మనం ఎక్కువగా రివిజన్ చేయడం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లైఫ్. ఓకే, మనం బడ్జెట్ లో కూడా చూసాము. దెర్ ఇస్ అన్ మెన్షనింగ్ అబౌట్ లైఫ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. ఓకే, ఇన్ 2021 when there is an COP26 కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఒక ఎన్విరాన్మెంటల్ డెలిగేషన్ కన్వెన్షన్ లో, ఓకే, ఎక్కడ జరిగింది? ఇది గ్లాస్గోలో జరిగింది. అప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ హ్యాస్ టేకన్ ది ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓకే, లైఫ్ అనేది తీసుకున్నారు. అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే వీ షుడ్ మేక్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ సచ్ దట్ వీ షుడ్ అకామిడేట్ ఎ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. ఓకే, సస్టైనబిలిటీ మెయిన్ థీమ్ గా నడుస్తున్నటువంటి లైఫ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని థీమ్ బేస్ చేసుకొని G20 వర్కింగ్ గ్రూప్ మీటింగ్ లో ఫస్ట్ టైం ఎన్విరాన్మెంట్ కి సంబంధించి బెంగళూరులో ఈ మీటింగ్ గురించి డిస్కషన్ అనేది జరిగింది. ఓకే, థీమ్ అనేది లైఫ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ థీమ్ అడుగుతారు. అంటే ప్రతి మీటింగ్ కూడా ఒక థీమ్ బేసిస్ మీదనే జరుగుతుంది. బట్ మనకి ఇదే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ ద బడ్జెట్, దిస్ ఇస్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ అరీనా. సో ఈ టర్మ్ అనేది వెరీ పాపులర్ ఫర్ ఇండియా ఫర్ నౌ. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో అందుకని ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. నెక్స్ట్, సో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఫ్యామిలీ ఐడి పోర్టల్, ఫ్యామిలీ ఐడి వన్ ఫ్యామిలీ వన్ ఐడెంటిటీ. సో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ విత్ అనే పోర్టల్ కాల్డ్ as ఫ్యామిలీ ఐడి పోర్టల్. అంటే ఏంటి? ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సంబంధించిన ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా సింగిల్ ఐడి ఉంటుంది. సో దోస్ హూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద రేషన్ కార్డ్, ఇంకే అదర్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ డీటెయిల్స్ లేని వారు డైరెక్ట్ గా ఫ్యామిలీ ఐడి పోర్టల్ ని కనుక చేసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సచ్ దట్ ప్రతి గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి వెల్ఫేర్ ఇనిషియేటివ్ లో వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ కి వెళ్లే రాగంకి ఎలాంటి హర్డిల్స్, హ్యాసిల్స్ లేకుండా ఉండడానికి కోసమని ఈ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీ ఐడి పోర్టల్ అనేది ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసింది. ఓకే, నెక్స్ట్, Union Ministry of Electronics and Information Technology and Communication has started digital payment utsav. ఓకే, మనకు రీసెంట్ గా మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ హైదరాబాద్ ఏదైతే సమ్మిట్ జరిగిందో అబౌట్ ఈవీ మొబిలిటీకి సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాము. తెలంగాణ వ్యాలీ, ఓకే,
తెలంగాణ వ్యాలీ మొబిలిటీ వ్యాలీ చూసాం కదా. సో అప్పుడు కూడా మనకు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది న్యూస్ లో ఉండింది. క్లియర్. సో Ashwi Vaishnav launched the Minister for Information and Technology. He started the Digital Payments Utsav. Right? Let us see what is Digital Payments Utsav. So to promote mainly the digital payments. Manam, when we are studying the budget analysis, we understood what is meant by the financial inclusion. Okay, financial inclusion గురించి చదివేటప్పుడు మనం ప్రధాన్ మంత్రి జన్ధన్ అకౌంట్స్ గురించి చదివాము. ఓకే, జన్ధన్ అకౌంట్స్ వల్ల ఏమైంది, ప్రతి ఒక్కరికి బ్యాంకింగ్ అకౌంట్ ఉండడం వల్ల ఈ రోజు గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ప్రతి ఇనిషియేటివ్ లో కూడా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ అనేది వాళ్ళ అకౌంట్ లోకి వెళ్తుంది. అలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇంటర్మీడియట్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా బెనిఫిషియరీకి మనీ రీచ్ అయ్యి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా మనకు డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ వారి డిజిటైజేషన్ వల్లనే జరిగింది. సో మనకు ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఈ రోజు కారణం ఏంటి అంటే the digital transactions, the way of account opening of the accounts, or the using the smartphones, or using the UPIs. So itla manaku chaala interfaces anedi financial transactions lo raavadam valla em avutundi. Okay, things became very easy for the transaction sector, especially those who are in the rural area. Okay, the credit accessibility has reached to a accessibility has reached to a larger extent of the people. Okay, even the last mile, okay, today are able to connect to the online transactions. So this is possible only because of the financial transactions. So our digital payments celebration sandarbhamlo digital payments utsavni conduct cheyadam jarigindi, endukante digital payments ni promote cheyali kabatti. So that means we are celebrating our success, and at the same time not forgetting that what we achieved, we need to achieve more things ahead, and we should get prepared for whatever the new things that are about to come ane uddesham toti ee digital payment utsav ni conduct cheyadam jarigindi, Ministry of Electronics and Information Technology. Next, Indian American student named as world brightest student for the second time. Okay, this is about this general news. World's brightest student for the second consecutive year. She is an Indian American student, and this ranking was given by the Johnson Hopkins Center for the talented youth. Generally they give it. Okay, for what ante based on the results of above grade level test of, okay, almost 15,000 students 76 countries nunchi contest cheste rasti, then she got the top first. Next, pulses. So today there is some special significance for the February 10th, and that is the Pulse Day. Like every day, each and every day we started recognizing its certain importance for it, so that we celebrate, we cherish, and we try to develop awareness, and we try to think what to do with that particular theme. Ante kada aa uddeshamtone edaina oka rojuni dani oka importance ivvadam valla emotundi. Okay, we will start celebrating the day, we start going into the significance of that particular day. Similarly, Pulse, February 10th was a Pulse Day. Today we know nutrition. Right, coming to the point of the nutrition, pulses play a vital role. Okay, they give the protein constituent of your nutrition. So protein constituent is very much important for the growth of the children and recovery. For everything you require the protein element, right? So protein constituent in your food or your diet. So that significance was more stressed on this particular day called as February 10th, and that we designate the day as World Pulse Day. ఓకే, సో యునైటెడ్ నేషన్స్ అనేది 2013లో రిజల్యూషన్ తీసుకుంది, ఫిబ్రవరి 10th ని వరల్డ్ పల్స్ డేగా రికగ్నైజ్ చేయాలని తీసుకోవడం జరిగింది. సో మేజర్ పల్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్టేట్స్ ఇండియాలో ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్. 3 states are producing more pulse in the country. థీమ్ ఏంటంటే ఈ ఇయర్ 2023కి వరల్డ్ పల్స్ డే థీమ్ ఏంటంటే పల్సెస్ ఫర్ ఎ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్. రిమెంబర్, దిస్ ఇస్ వరల్డ్, నాట్ నేషనల్ పల్స్ డే. వరల్డ్ పల్స్ డే థీమ్ ఏంటంటే పల్సెస్ ఫర్ ఎ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్. ఓకే, పల్స్ ఫర్ ఎ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్. ఇన్ఫాక్ట్ మనం పల్స్ క్రాప్ లో గ్రో చేయడం వల్ల పల్స్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ గుడ్ ఫర్ ద హ్యూమన్ హెల్త్, ఇట్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్ ఫర్ ద సాయిల్ హెల్త్, because these pulses plants are going to add the nitrogen to the soil. Okay, today urea consumption is more, urea consumption ఎక్కువగా ఉంది. యూరియా కన్సంప్షన్ ని తక్కువ చేయడానికి the government is making all that it can do. For example, నానో యూరియా అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది, తర్వాత లిక్విడ్ నానో యూరియా అనే కాన్సెప్ట్ ని తీసుకురావడం జరిగింది, రైట్? సో ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు తీసుకొస్తుంది? బికాస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు రెడ్యూస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద మోర్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆన్ ద సాయిల్, సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, వీ కెన్ రిటైన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద సాయిల్ వెరీ naturally.
కదా. సో అందుకని చెప్పేసి వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అదే మనం పల్సెస్ ని గ్రో చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ న్యాచురలీ యాడ్ ద నైట్రోజన్ టు ద సాయిల్ అండ్ మేకింగ్ ఇట్ హెల్దీ. సో సో ద సాయిల్ ఆఫ్టర్ ద every crop of a pulse, it will be rejuvenating its vitality, the soil especially. So this is also good for the soil health. Not only for the humans, this pulse is also good for the soil health.